Hello everyone. In this video, I'll tell you what Nuts Farm and Open Academia are and how to get the second retro drop from Nuts Farm. Guys, if you're here for a step-by-step guide on the second Nuts Farm retro drop, please click on this timestamp because I'll spend the first few minutes covering introductory info about Nuts Farm and Open Academia. Thanks. First, you need to follow the link in the description and open the Nuts Farm bot. To make it as clear as possible, I've created a fresh account and will now walk through the tasks with you. Nuts Farm isn't just another Telegram tap-to-earn game. In fact, it's the beginning of a major project by the CRYPTLE team Open Academia. Nuts Farm is the first phase, where users can farm future Open Academia tokens in a gamified way. The first phase, Nuts Farm, is already nearing its end. There are just about 2 months left, maybe a bit more, after which it will transition into a new form, Open Academia. Open Academia is a new Telegram app where users can create and sell courses on any topic. Right now, in Nuts Farm, we're farming Nuts Points, which will later be converted into the $OA token when Open Academia launches. Now, let's talk about the 3 retro drop phases planned for Nuts Farm. The first phase has already happened. It rewarded active CRYPTLE ecosystem users and Nutcracker NFT holders. The second phase is for maximum in-app activity. It's happening on the 28th of April, and Nuts Farm will distribute 10 billion Nuts points to active users. I'll explain the eligibility criteria later when I show the step-by-step guide. The third phase will happen between Q2 and Q3 of 2025 during Nuts Farm's transition to Open Academia. It'll be cumulative based on your overall activity in the app. If you start now, secure the second phase, stay active for 2 months, and maximize the third phase, it'll be very rewarding. Activity in the app is the most important factor. Now, the criteria for the second retro drop. By the 28th of April, you need a 2-day streak in the Nut Run located here, marked by a flame icon. Right now, I have a 1-day streak because it's my first time logging into this account. Next, the second condition. Your Nuts Points balance must be 10,000 or more. This is actually very easy. You can earn 30,000 in about half an hour to an hour. The third condition is to complete the first block of the course. The course is located down here, and you need to finish the first block, Introduction to Exchanges. The last condition. You need to pass 3 levels in each of the games. The games are on the second tab. There are 3 games. Nuts Blocks, a puzzle game where you assemble pieces. Meta Match, a card flipping memory game where you find matching pairs. And CRYPTLE, a word guessing game where you decipher the hidden word. Now, I'll go through the course, and after that, I'll play some games.
After completing the course, I've already met 2 conditions. I've earned over 10,000 nuts and finished the course itself. Now, let's move on to the games. You need to pass 3 levels in each. Да, хочу предупредить, что эти игры сейчас пока что несовершенны в техническом плане. Бывают разного рода ошибки, но команда знает о них и исправляет. Также ребята из команды любезно предоставили мне 50 энергии, чтобы я мог показать вам все игры. Nuts blocks. Assemble the puzzle. You can choose any difficulty as long as you complete 3 levels. You can play at any difficulty level. The main thing is to complete 3 levels. I'll play on easy mode just for clarity. Окей, 3 уровня пройдены. Идем дальше. Meta match. Flip cards to find matching pictures. I'll show you how it's done. By the way, this isn't seconds, it's the number of moves you have left. Alright, 3 levels cleared here too. О чем я говорил, одна из технических проблем это то, что не грузятся картинки, но я думаю ее решат. Если у вас ни в какую не грузятся эти картинки, могу порекомендовать только включить VPN или попробовать играть с компьютера, но это тоже не всегда помогает. CRYPTLE. Guess the hidden word. Вот, 3 уровня пройдено. В чем смысл? Здесь, собственно, описаны правила игры. Соответственно, вы можете вводить первыми словами, такие как весна, мопед, жулик, страх. И поэтому уже пытаться угадать слова, в принципе, это не так уж и сложно. It took me just 20 to 30 minutes to complete all the conditions. Then, you'll need to maintain a 2-day streak. But that's not 11. Though you've met the requirements for the second Retrodrop, you can earn way more nuts points. На самом деле можно заработать гораздо больше nuts поинтов. Activity in the app is the most important factor. The more active you are, the more tokens you'll get. Это активность приложения. Чем больше вы активны, тем больше токенов вы получите. How to maximize your earnings. Complete all available tasks in the app. For example, watch all the stories. There's a task, button click it. There are plenty of tasks, including the crypto calendar, which updates weekly. Задание с криптокалендарем обновляется раз в неделю. Задания другие, социальные, обучение, они тоже иногда появляются, помимо тех, что доступны уже здесь и сейчас. Games. You get 5 energy per day. I highly recommend spending it on games because after using all 5, you unlock the Wheeler Roulette, where you can win prizes like jackpots, points, XP, NFTs or boosters. Это своеобразная рулетка, в которой можно выиграть призы. И главный приз здесь это джекпот. Вот джекпот, он постоянно растет. Чем больше людей играют в это колесо, тем больше он растет. Также здесь можно получить поинты nuts, можно получить опыт XP, можно получить NFT-шку. Я, правда, не знаю, что в ней внутри, она мне ни разу не выпадала. И также можно получить бустеры, разнообразные бустеры к фарму. Давайте попробуем покрутить колесо. Вот мне выпала дополнительная энергия. Еще раз пробуем. В этот раз выпали nuts поинты.
Courses. We've already finished the first block, but there's a second one, and new lessons appear periodically. You can also thank the developers and course creators by clicking the donate button here. You can choose how much you want to donate in Telegram stars. Я, кстати, думаю, что вот эти вот донаты, они, возможно, будут мультипликатором будущему дропу. Nuts Pass. The latest major update in Nuts Farm, launching in 2 months, will allow even more nuts farming. Это последнее крупное обновление в Nuts Farm. Оно выйдет вот в течение вот этих вот 2 месяцев и, соответственно, позволит еще больше фармить нацев. И пятая, последняя вкладка. Friends tab. Here, you can invite friends. Honestly, it's pretty simple and quite profitable. You just share your referral link with a friend and say, join, stay active, and earn some cash. Говорите ему, здесь кнопка бабло, зайди, прояви активность и получишь какую-то денежку. То есть обиженным не уйдет никто. Also, a nice bonus. When you invite friends, you can insert your exchange referral links here. And when your friends take the course and register on exchanges while doing so, they'll do it through your referral links, which is also a very, very nice bonus. Actually, by inviting referrals, you farm extra nuts, 7% from each invited friend. That's quite significant. 7% от каждого приглашенного друга. Это довольно ощутимо. The Nut Run and other features. Nut Run, a crucial feature. Logging in daily increases your streak and grants extra boosters. The team hinted that a longer streak means a bigger multiplier in the future. Во-вторых, команда давала намеки на то, что чем больше у вас этого стрик в ореховом забеге, тем больше будет мультипликатор. Следующая вкладка — это Leaderboard. Your XP depends on your activity in the app. The more courses you complete, the more quests you finish, the more nut runs you do, and the more games you play, the more XP you get. The second tab is donations. Accordingly, the biggest donors end up here. And it seems to me that the leaderboard isn't just for show most likely. Donations and XP will have a separate multiplier. But these are just my guesses. И последняя вкладка — это ваш профиль. Profile. Customize your account, check achievements, unlocking them earns nuts. These achievements will likely act as future drop multipliers, so grind them. So I strongly recommend getting Themits, really important. Вот эти достижения станут будущим мультипликатором к дропу. Поэтому я настоятельно рекомендую их получать. Это прям очень важно. Inventory contains boosters and transaction history. История транзакций. Ну что, друзья, в этом видео я вам подробно показал, чем можно заниматься в Нацфарме. Также напоминаю, что осталось всего 2 Final reminder, there are only 2 months left to show your activity. Your engagement in this app is the #1 factor affecting your drop. Stay active, invite friends, complete quests, play games, and you will be rewarded.